ndashuka heavy. Sindiyachula dzina of course. Chintu chantunwa icho mafuna magazi. Chala basi. Mavaccine omwewa. Iyo mairaona kuti ineyo pa Facebook suzandipeza. Okay guys, welcome to the very first episode of Control Podcast. This is Karuma Banova, and we are going to be having my conversation, unfiltered conversation, unscripted chats, everything. Jina Jijo Sega Jokuza Zomba, talk about Malawi or even globally. My name is Styles, LogOut, and my co-host Tafadzwa. You can call him Maturity, Mr. Cool, the Rome guy. My nickname Modenda. Yeah. My nickname Modenda Billy. Hey. LogOut, are you nervous? No. Are you sure? Yeah, I'm very sure. I'm not gonna lie, bro. I'm a little bit nervous. Oh? Yeah, because I noticed during the kamakawari tukubanga chintu jodi it's my first time kujibanga. Yeah. Kaya kukandi muntu kakapena pakuti kuchiza ndantu naonda chilendo. Nimakandika ka feeling ibigina. Chintu choyamba kujibanga like is a media kapena No, everything in life like even because I used to play football. Even akaurino mwina ndafika kuti mwa chilendo and then I was training. Ndandu so game yamu ni mugayamba. Ndibandika malo memu jamani bayita kuzimva ndeka kuti okay, koma zodi bali kusiyana pakati pa nervous ndi phobia. Nervous somachita kuonekera kuti yataka kuopa. Kapena ka feeling kena kacho kamantha. Pomwe phobia imangotanga maybe 10 to 15 minutes kumayambiliro umazafira kuti koma sindipanga china chake chopoira. But I feel like zomwe ndimapanga experience in it and hambira mazipanga. But the issue is how you control the visibility of your nervousness. That's true. They are able to know when down there. That have. Kuma yena samaonetsa kuma kamaliza muja lese mwina kandi presentation or mwina kamapanga staff ina akakamaliza muja itu sinali bwino kuli bwanji nobody could tell kuti where you were so nervous, but then Tafadzwa. Yeah, I'm a bit nervous. Me don't have my future being first time budi kubanga jitu sunamba ujibanga epo ya fira be budi ndina yake budi mina ujibanga mabwino kabina utha kumala kusasa zimene zake ndi zimatenga be mina nthawi kuti ukapeza kuti kuruwa zolowera popo Kuma kuli magezi na kuti olukungwatenga mali kungwaika pamalo amaso adawa bwanje. I remember back in secondary school we had a Santa, I think you know Santa. Yeah, Santa. Yeah. So we had chihoji chake ku chani ku secondary school when nali ku St. Yeah. So ndina ndi chihoji chake ndachiwo machuwa zina uri chani kuma chake chikulu ndi mazaza fans. Amatha kuntuma Santa uje maybe there is something chona kuchofunika kuti my students apangidwa address. Yes. Ndamatha kuntuma yo jara vai so he could come. Ndi fans kulongolola iye uja kumali kusogolo kuje. Akupanga anthu ndikuyamba kumuoza ndikwadekesa anthu aja Basically, so they are paying attention to follow because they are confident. Yeah, to follow was yeah. So I just feel like and when I get monka with you, basi ndajoncho ndapopo. Yeah. But guys, we are so excited to be here. As I indicated earlier on, this is the very first episode of Control Podcast. Mugabange subscribe, my guy. Subscribe because if you subscribe, it means instant engagement. If you are going to lose any so make sure you subscribe. KD Studios TV pa YouTube content yokuzana ndi ma podcast atu kumaso mashow atu muzikawuli mugibeza mewo. Subscribe and make sure you like and also share as well. They should share. Yeah. After subscribe, they should also share to their friends and family. Yes, as it has so gone, magawana kakomentiso basipo. Kuti akuona bwanji. Nzabobo komaso kuzo mabweresa so ma topics already zikambirana. Nzabobo it's open. Kuroke magazeti zikambirane ko zako kuti bwanji. Kapena ineyo ndi issue yakuti bwanji ikambirane. Kapena mungathandize mutatu. But how do you feel about negative comments? Because I think there's a time patula bajantu ankada ndawo. I think it was MD Bunhena age. Abantu batusa nyimbo magama ngopezeka zuri na age akubwera ndi negative comments. So some people were saying this is negative energy. Amena zona kuti artist yomesa kumuza chilungamu chanchani kuna kuti stuff yake sakuyendesa bwino. So I think bakati but the past recent I would say the past 3 years
ine have observed na kuti kwa ma content creators komanso mwina like kwa ma artist chinthu chaliso chimene chimatuluka pamakhabe magena akubwera amabwera negative comment. So I wanted to hear from you kuti iweyo umaona bwanji ngine do we really have to come up with ma negative comments achi kapena stuff ikatuluka basi zingoti chili bwino bwana mupitirize? Okay, umaziwa ma negative comments amakuthandizira kupanga improve chimodzimodzi kwa magazi oyimba acha akakomedwa kwambiri ndi maayiri amugero mafira zoti ayi umatase umatenten umazafira zokuti I think mina zili bo going out there umazadaba una kuti palibe akukudziwa why wakomedwa ndi ma big ups amugero. Now if you tati tizira ndaso ma negative comments adithandizira kuti tipange improve because ma comment acha amakhala abwera on a specific reason kuti okay magayo ngada kupanga zakuti they should do this waifire nde iweyo so kakhaza kuti ukudana chizungu chake chema chani constructive criticism amatero akapanga criticize magayo umataona I think ndikana ndipange improve hapa komwe ukakhaza kuti ungoendera zabwino zokhazoka umazafira relax kuti basi zabobo Romaga. Okay, ngamina ngambira mwinga issue ya Emidebo ku radio chisade bobo. Emidebo mina chimodzimwe chamuthandiza suri mina afisi la mina akukanka wambiri ni ma negative comments fa ambiri ngati simika ma negative comments ajambira makamazana idi amazakhala like suda okay ababa ndi ndafika hapo ndizimene mina mapewa mwa ya magayi ambiri kumalawi kunoko amina majira ngati zazisuzo enjani ambiri uzoni kuti akafika nthawi kuti alibabwino kuti anthu kumachula ambiri amatayirira zimathandiza suri kuti agomusa vuta ona koma nthawi imene kuti kulandira ma negative comments ichi imakhanthera kuti weka uone kuti okay abakodi menyu kwagwa ndijani ndikuyenera ndipushe pati chimene chimo kupanga kuti iwe nthawi zimotivate kuti okay ine ndi kuti ngati wanga lili nyimbo ina yake ndi kuti nyimbo isatirayo ndipange zinzabwino kuposa you work extra hard kuti ukapange defend yani ma negative comments aja weona ndizimene jazi you spend sleepless nights ngati ndi woimba kumenya ma lyrics abo kapanda ndiwe content creator makhala no pasi pay. These guys are bringing negative comments. What can I do to improve? Koma wewe umeona bwanji how kuti anthu amene amapanga like ma content creators aja let's say kandi ma music artist let's say ma content creators as ma tiktokers amene amatulutsa ma comedy clips pa ma reels ndi ma social media platforms aja kumalawi kuno kumona kuti how do these people perceive ma such comments umona kuti amazitenga bwino kuti like they go there and see una kuti okay let's say kuti ndiwe content creator wa comedy ndi wina wake akuzona kuti suma dressable do they really go and see that comment ndukasintha una kuti okay I think ati sima dressable ndiyambe kuma dressa ndi kuti zoti zizigulizana ndi content yanga kapena ima unkhaya jona kuti asandichedwese hater zimangotenga no perception ya munthu palena akalandira ma comments ngati amene ajawa they do change ena amazafira zona kuti ni maheta ine zinthu zindimatha mapangidwe anga nimapanga chonchi. I remember there was certain content creators on TikTok if not Facebook that guy mapanga ndithu ma audio ake abo ma video clips abo waona komano kuna zapezeka zokuti akumazalowesano zinthu zina zake zokhangati zosakhala abo okay amapanga ma content una kuti anthu amapanga for even makola mamusata kuti atawa stuff yawo ilipo komano unapezeka zokuti akumazalowesano zinthu ngati za sexy akumapanga zinthu zokuti basi gonjezera maziwa ese zizikoma of course zizikoma inde komano makhala kuzipanga so limit so kwa audience yako chifukwa ndi zinthu zina zake zoti iwe kuzomaonera eti okay zomapanga scroll pa social media panje suma zoti chubwera musi mundichane umatha kudawa kenaka ngati kusakhala po kulawula chonse maya kwa chapo mpo mathangoyika phone nthumba so ma content ngara maya jana mere samadani ntai jaya kuti mafoni yo sabari ndo bathamangira ucho sabari ndezi mavure ko sabasi sasa ndizake makhala chonse I think I think before you come in Tafadzwa tiri pa issue yomweyo nimakumbukira nkhani issue yokhuza ndi ma artist kuzomba kuno okay there was a time I think ila yajina Fego side avocado I think gali pa chango time eja kunali bika group kinayeka ma artist ena kai kuti achina lichimwa time eja mathomona zonzore I think akhoza mwina kuzasuntha kuzafika level ina yake komano time ine jayo so kumabwera issue kumene makamba ya criticism I remember
tiri ku school nthawi imeneyi guys ankakamba zokhuza ndi maproducer akuti chama kuti ndezi masakhala ngati hate kunali nthawi imeneyi kunali kahateli kanayeke kama producer mpaka umafika zoti producer wakuti samachichezedwa kuti I mean siyachula mayina but then I recall kuna kuti that was around 2013 2014 wapezeka zoti olumwina ukakhala kuti nthawi imeneyi fed mayimbe umaziwa biwa ngoyamba form 1 form 2 kubosha kucheza ndi mayo umangoona ngati uzongona ngati nakayamba inonso ukhaza kukwanisa inasano ndinkapanga to nthani yake ndipo peza zoti chifukwa lino wakayimba kwa LogOut basi ndikuti weyo nditafazo simungazachita. But I wanted to ask you this kuna kuti kuzomba kunoko what went wrong bro because pakana kuzafika siku la lero mwina tikuzomba ngambano za slice mwina ndi trap I think it's slice and yeah kumano ngati trap ni kuti mina ngobwera kumene game kumano ngati slice ndati step music kama mina kuti mwina for the past 5 years even 6 years amene wakhala consistent akupanga maintain ndeti mafana ziso zoti kuzomba kunoko umaona kuti mwina vulo likhozokhala yani chifukwa zafika no point jona kuti I'm not saying kuti maboma enawo sakuyenera kuti azitusa ma artist abwino no I mean talent ikhozochokera kuna kuli koseka ndi kuchita dzulu kandi kuli koma but what I'm trying to say is Zomba bema zaoneka bengati kuti is a little bit exposed kusiyana ndi artistic tenaje ngalimene kuli kuplanta kuja ndi ku Lilongwe ma artist amakhala ma areas amene aja makhala kuti and not forgetting Zuzu amakhabe ona kuti they are closer to fame ngati kusiyana ndi mene clear stock nchimozo lo artist tenake amathawa so kuzomba kuno akangovaya kuplanta wezota alaiza bro ndio iwe umaona zoti kunoko chinavuta ndi chane ndi panavuta ndi palipo kuti mpaka zive zoti mpaka na siku la lero basi kuzomba to artist and slice yetu basi umaziwa nkhani ndimenda kamba kale kuna kuti ma artist ajet akangoyamba ndi nyimbo ayamba kuimba akangochuka ndi nyimbo imodzi ija akumaza fira zokuti ineyo ndenda fikapo wefire akumaza fira kupanga maintain fame ndimene kukumavuta wemba nyimbo imodzi yoti ikusokosa kwambiri mmuzimu zimakhala zoti pali ponse ineyo ndi basi yasika angona ngati kuli kuma show ndikuna kuva ndi nyimbo yake yomwe ija for instance nchinemwe ni mtinda Dynamic anamenya nyimbo yake nachuka heavy sindiyachula dzina of course komano but it's unfiltered and local I think they kuchula mayimba zingo ingamba basi tindi CG doubles tizakumani tikazakalamba I know that track nyimbo meje nava ya patali wefire komano kuti abwereso ndi nyimbo zina za bonga zimene zijazi zero even my start to just imagine akanakhala zoti iyezo wapanga maintain kaujeneka kikacha bweze pano ali pati true Umati Tafadzwa. Okay, even my stats wamedi matenga ngati kuti odalika mziko muno. Ambira kamenya hit song ina yake kuti abwe ndi nyimbo inake ya boss mavuta mzakhala pressure fama ama ika okay aliyense akuzoza kuti ndino bwino. Ndio kwenda so bwino nyimbo inake ya bwino. Komanso pamakhala phuma lija kuti wangotulusa kumene nyimbo ina yake uzatulusa so mina after 3 weeks after 4 weeks nyimbo ina ija ikutrenda. Koma nyimbo ina sikuti ikubwera ngati kati. Osazipasa space popo. I want you to help me with this one. Tena yake 90 slice. I think enable my guys ka atatu ka 4. So ineyo I was telling Slice on Awudi Adarusa was in Ndabangadala, I don't know. There was a certain hit song it was in Ndabangadala. I think it was in Ndabangadala. So I was telling him Awudi, you know what? Ndabangadala hita. You know? Ineyo my personal opinion was kuna Awudi Malangiza meaning campus was kuna Awudi no. Sakendi Puma ina Awudi no okay Ndabangadala then ababa mwezi wina usundituse so hit song ena mwezi wina usundituse hit song ena so another guy that was with us was like no bro you need to maintain this ndenga lo Ndabangadala ya hita ukena so ruzibuya so nyimbo zina so zoti hit so kwambiri so ka hit after hit what do you think about that artist akakuti ngati lese mine zina career ndi slice mucha or artist wina lese amene wabwera ndi kati ma hit song ndake titatu mwina in a period of tine kuti mina in 4 months. How do you maintain fame from that? Do you have to stick to nyimbo zako zomazibanga perform kuma show or you have to come nima bangers pafupi? Ndizapo bo mwatu usa nyimbo zabwino pafupi. Koma imakhani ma challenges. Tekezeni umatusa kumadusa mabanga pafupi because you don't know what it's going to be a banger or not. Yeah. Okay, tingwena kuti kutusa nyimbo pafupi. Sikwabwino. Chifukwa chani? Ukatusa nyimbo eti umafunga zoti anthu aimvere kai akaimvera ndamene omwe anasobwere ndina wapasi anthu aja space waifire koma kutusa iyi
pokapoko atakhaotchuka kaletu koma upcoming artist ndizovuta even utakha munthu otchuka chamma 2018 mtali ma artist ena kuti amenya mahiti ndoziwikaso ambiri chabe kuti mina sitingachule zina komano anali ma artist kuti awesa nyimbo zabwino komano chimwe china zavuta munthu wikisene osama zabwino ndi nyimbo nyoni chinachitika zapeza kuti nyimbo zichi zambiri zimazaoneka mofanana komanso anthu anamumvera munthu uja kwambiri zinavuta kuti nyimbo zi anthu apeza panopa kumaisa munthu yekumatusa nyimbo koma nyimbo zake sakumveka ngati wena akumazaoneka ngati mina makenda upcoming artist. My personal opinion on that, I feel like imakhala joina kuti I don't know, I stand to be collected. Koma nimona ngati magays aja ma promoters aja amapanga koda ma promoters ndomwe aja amapanga za mashow aja. I think sinanga pamakhazo kambiri anaona kuti okay inu tukubhukani lese ku timali festival mukabanga perform 1 hour tabhuka watauza inu mukabanga perform 10 minutes inu mukabanga 30 minutes. So I think the longer the time makasona kuti ndrama so makazambia anthu amona marisa nkati ma issue makame pa japo kuti okay ndikakhala kuti ndi hit mozi chinthu choyambirira ndakhala mwe ndi hit mozi kapena ma hit awiri ndikuti ngati kubwera event inake ayikulu sangani bhuke for ndi hit mozi ya komanso ndikuti kabino ngati kuli kundibhuka kusangani pasi mwina performance duration ya itali chifukwa choyena kuti nyimbo zanga zabwino sizambiri pamene ino mwina let's say if you have artist ngati for example mina release mucha simungamubhuke zezinto kampasa 15 minutes yes izingateke anthu alira for you know as bezozuru abanga perform mwina in 15 komanso wale sama kind favorite. So I think that's one thing that has been pressurizing my artists who bezozuru akatutsa mwina hit song ija akungobwira ano apapano ndi nyimbo pangondanda koma nyimbo zizendo kumatani ndi zaso timakamba za negative comments is when someone says una kuti sizikuoneka bwino iwe wayamba kuheta iwe komano nthawi zambiri eti magays aja amakhalanso ndi mantha amongana kambira dawa ndamenya nyimbo ya hita amakhala ndi stress what's gonna be the next step, what's gonna be the next project iyi ndi ilipo ina isindipala. But I think that's where you need management. Komanso management imafuna ndrama ndezi kumavulana kwambiri ma upcoming artist waifire fakuti iwo kuti ukhale ndi manager umene ukhaleke ndikane kake kapena musowa kuti khale kuti yende lamuwa zadi zenizeni. Okay, ine ndimona ngaona kuti sometimes sizimayenera kuti zizingokhala choncho kuti basi you need to have money and then book anthu ena akwena kuti makuti umazoti sometimes ukhoza ungoona kuti kani ma brother ako even ma close friends aja wekhe let's say wewe amba kuimba umathongo ndozoti okay mene machizani ma guys aja wakuti uja kuzonthatsa ndiza yako ngini fakuzabuzele manager yake ma manager mwana ndi brother wao Nasty brother wake ndi manager wake if I'm not mistaken Banner Boy Mastenagi. You see stuff like that. We could be umatho mangono nazo okay. Many makaya ndantu how I think we are cause one sobanga running in ya good. But the music bomwe guys I've come across with my artists kunja. I don't know my music artists are using AI man to create music. My lyrics. Yeah. Kumano kwatu unusaka zofuta ndiye ifa ndanfoje pamene akuzo kuno kuti yaya ngagwirisha murane kumano kwanza tuya nzoteka kupo kumano ngati kumalawi noko zimwazaoneka be kuti pena pake timwazaoneka zoti titakali patali zikufunika zoti pakhale upangiro even maphunziro athu tikuyenera tipange integrate kuti chikhazikike chikhale chinthu choti anthu ayambe kuchiphunzira even ma secondary school. Tipa pamaphunziro aziphunzira AI. Akwena like an adoption policy. I think that's what he's trying to say. Because I hear Chanko put pajamna isindazina Marijan Unima the University of Malawi. I heard somewhere now with they are coming up with a policy because of the AI. Okay. Yeah. So I don't know. Kuna with No, not like curriculum. Kumano, I think in the issue because and the my assignments and stuff. Oh yeah. You know, Anna kuzamabanga banji mwina liaise ndi ujen the AI. But then the fear is policy ibanga favor Anna kapena ibanga favor board because ngati ibanga favor ndi kuti kuntunda ndi kuti let's say mwina Anna aziletsedwa uza ngati meri panopa for now meri mazwire schools out Malawi I think timaletsana tikapasana assignment timaletsana uza AI. Yeah. Zijama kuphiza
ukangoyerekeza kupanga makuti ndi plagiarism inde Chat even GPT, kugereza David- ankatiresa ujeni website yanje meja mati website ankalesa gondo ija Wikipedia. mukakanga kupanga zapa Wikipedia ndiri niyo basi vipo ndiri sindichonga nisiwe. But what do you think about AI overall? Is it a threat? Or is something that we need to adopt and then kuchigwirisa bwino ntchito? Because it's a common conversation. Panoba umakhauna kuti Yatse TV, they're talking about AI, this podcast, this radio station. Kani ma seminars now, I think Pompanoso atulankhani anali kuti magapangaso zomwe ziwaphunzitsa how to use AI and this is something zikubwera zinjani. So but then if you go on social media, ineyo ndimaona pa social media pamapezeka ona kuti pali interview ndithu yabwinobwino yodina kuti wina wake wapanga generate interview ja leste mwina kaya Cristiano Ronaldo pezeka zoti wapanga china chilichonse ndekuti ukamaona bekuti Ronaldo ja wakhala kuyankhula yeah zizwena zoti mwina kupanda kuganiza popoe ukhoza mwina zoti Ronaldo anayankhula kumano ukayamba kulinga Ronaldo izizwa ziyankhula liti you know kena ukapita ukamba comment section kujoveza fans kuseka fans yogamba say you go back to the content. That's when you see this is a deal. Yeah. Then I was like, now AI is becoming dangerous. It's dangerous indeed. Kwa ineyo ndikhoza unaona kuti there is no way we can control AI, man. Chimodzimodzi imene social media, nobody can tell you what to write. Yeah. Nobody can tell you what to post. Just as long as you've got a smartphone or a computer, ukhoza kupanga search zimene wewe ukufuna. Komanso utha kupanga upload zimene ukufuna. Wayona? Chabe kuti social media nthawi nake mutha kupanga regret ndi magays amakra. Koma AI pa phone, for instance, you want to create something. Ndizomanga generate zapano basi. You can generate anything. Wayona? So it's becoming dangerous indeed. You know, my fear is zisankho zikubwera because ndekuti mafano zisata akhoza kungopanga pena ka content kena kake ndekuti tingoyerekeza ndekuti mina ngati apita muthali kacha akwatu wana Dr. Laza ona anthu amene akuziwe akhoza mazo this is AI generated, but think about munthu wakumuzi about AI ndekumuzi kuchatu imapanga spread fast kuti anthu ena kuti amakhulupiridwa kuti iwo ndozindikira akangochiyankhula chitu ndamakhala atenga phone ngati wayankhula ujeni waona so taonatu mu phone ya ujeni yeah, but I just feel like I think tikungwenera kuti the easy way kukhala ndi AI I think ndikungochizolowera chinthu tikungwina kuchipanga Chinabwera, zaka zimene zikubwerazi sikuti kwambiri tingachithawe tikuyenera kuchizolowera fa chabe kuti panopa kwambiri mina anthu amakonda mwina ngoza chat GPT yakhanchani komano AI yo tikamutenga popo pali zinzambiri zoti kupanga even kupanga design ma posters anthu kupanga zinzambiri mbiri utakuza kupanga zambiri komano chabe kuti kwathu kunoko panopa chimene chili common kwambiri ndikuti basi ma assignments yanchani ma school ndikuti chat GPT yanchani ndizochepa komano AI yakwanga ufa zinzochoka ndi tikungwena be kuti chikhazikise popo tione monga mmene ndakambira kuti even masukulu mathu zaka zimene zikubwera ndi chinthu chikuyenera idzaphunziridwe fa even ukatenga maiko ena amazaoneka kuti technology ikupita pasogolo chifukwa cha AI fa ikuwaphunzitsa zambirimbiri komano kunoko timazaoneka ngati pena pake timazapanga zinthu ngati kuti tikubweramo pena ngati tutawa komanso nkhani ya ma assignments ndi nkhani yona kuti sikuti ndi kuti yoti imakuti chifukwa chani even ma assignments eni amene anthu amene amalemba ma university they use Google pa Google paja inu mupanga punch in question ikubwereserani awaso panga punch in question yomweyo komano intellectual capacity ya iweyo nonso pano kuti uchisinthe chinthu chija ndimechinga kuthandizeni kuti okay inu mupita pa Google mulemba assignment muyuza Google yomweyo mulemba assignment mupezeka wali 685 ona zitengera kuti how do you understand chinthu icho apart from kuti panga punch in question ichi yakubweresera my ideas because pita pa nthawi nake mathango kupasa ma bullets how can you brainstorm that bullet kuti ikhale no point bulumulo ikhale paragraph bamwe amasiyana no zinthu zinthu komano ndikuona ngati ana generation ikubwera iyi ana amene ali ndi zaka 10 apa 13 ndikuona ngati ndamene they will be able to cooperate well with AI. Namumva mkazi wina akati atola ana amene kubereka panopa kumoneka ngati AI zero kwambiri
zero kwambiri komano ndimofira kunawo kuti I think kunoko we have a problem kumalawi kunoko yokhuza ndi acceptance. You remember I don't know if you guys had this time in my smartphone atabwera kuna chuka mbiri ndi satanic. I remember there's a pastor in Rwanda that was preaching kuti musamagwiritse ntchito ma smartphone because ma smartphone ndajani nda satanic. And because time je tikaze mufuna makipa. Yeah. So kuti asabwera ma smartphone acha mafuna ataji nthawi imene matero sinanga mapezeka zona zoti you only use your fingers, yeah. If you use mwina kandodo sizimagwiritsa. Now the pastor saying chinthu chantundwa nje mafuna magazi chala basi chimene mavuto kwambiri mindset yathu nachikiza kuti timakhulupirira zinthu zoti chineyo timachitanga kuti basi pakuyenera pakhali naye kaufiti kasarani. If you go back to the same pastor kapezeka ni ma smartphone atatu pamanopa njiwe basi akhali ma smartphone atonazo kulandira development yaso pano kumala kuno chimakhala challenge. ni challenge Imakanga ni challenge. zima zooneka zovuta kwambiri. Even kugero tena mkazi na wake mavaccine omwewa iyo mairaona kuti ineyo pa Facebook sozandipeza ine simakhala pa Facebook sinapanga so register ndimangomva manthu kuti Facebook chinchani tinafusa bwanga ri malingana ife ndi chipembedzo chafe kukhala pa Facebook. amesana vazo nthaya ujeniyo kameji nthaya ya fasting akuti iyo akuti iweyo kakhaza kuti wapanga so kamapanga sign in pa Facebook pachama kupasa kodi kodi jayo upange verify ndi kuti wapanga verify kuti kusatanism. Ineyo siningapange zimene zozo ineyo silingalo pa Facebook waione so zimangotengera zikhulupiriro. Wambiri pali zambiri zoenda kuti How can you welcome to the development? Wambiri. And how can you relate ndi chipembedzo chako ndizo mumakhulupirira fa inu ndizo mumakhulupirira. Koma okay, it's good kuti wapanga wakamba issue kuza ndi chipembedzo. I feel like kumalawi kuno ku chipembedzo I don't know kuti ne kuti timachitengera kwambiri komano ndimaona kuti chifukwa cha chipembedzo we overlook some things. You see, I was talking to this other person ndikakambana kuti umazoona kuna kuti zama ere pregnancies zicha machechi mwathu mumwemu kuli machechi ena afiti mapemphera machechi ena kuti they are very strict. Yes. Koma ukapezo kuti machechi mumwemu mwana wa zaka 15 16 akutenga mimba mwana ayona kuti makolo ake osenda asogolera ovuta opemphera kwambiri oti amachosaso azinzawo mkachisi. You see? Sacrament. Komano ukapezo nazo kuti ana awo pakhuma akusokonekera. Do you know why? Chipembedzo chatimakhala kuti kuchitengera kwambiri and then we are overlooking zinthu zina zake zofunikira zoenda kuti ndisapazikwe mwina ngati kholo ukanika kukhala pasi ni mwana wako uja kumulangiza mwina amaishu zokhuza ndi chigololo. Mwana uja ndakukula wafika mwina adolescent stage cha ukanika kumuza zoti okay if you do this utenga mimba. Instead mwana uja mungu muopyeza amuna ndo amapha now akupita ku school akumani zake apanga alika chibwezi and sex is happening and sakufa and she's testifying kuti zinthu zondisokoma. You understand? Ukapezona zenoti pakhomoji foti iniyo mazimva ukulu wampingo kwambiri umayi wa mvano umayi wa dulika mwana wajama kaniko khala naye pasi kuti mukambira naye zinthu mmasitenga kuti azimezo ndizanziko mangopemphera naye mafasting chanchani chinthu chimene mukanika kuziwa nchoena zoti mwana uja amatulukanso nyumba mujanthena yake amamutsekera koma this time amapita kumwina ku school chechi komwe kuja ndi mayouth anzawo. Don't think kuti mayouth aja akakhala pawo khande kuti nkhani zimene akamba za godly zokhazoka. You get it? So mmapeza zoti iniyo mwina mwana uja mukanika kuyankhula naye ma-issues ngati amenewo akumana ndi anzake ku school kuja akutenga bad advice and then akupezeka kuti akuthera atinandika yese nchifukwa ikosevi mwana wasogolera uja zosakhala bwino kuti chanchani anthu sakukhulupirira. Then if you look at the root cause ukapeza kuti ndi chipembedzo ndeni mangona ngati chipembedzo umayo kuno kuti machitengera bro olo issue ya vaccine wa covid machechi mutu malalikiridwa mukakuti mwatenga zimene anthu amene anabayisa katemera macho ali kuti siti umayenda nawo limodzi. Inu simu nabayisa? Inu msandifunse zimene sili kufusana zimene kuchikukomeza ndina yake. But then parents sit down with your children ana umawalangiza
anawamalangisa chifukwa ndi amweni sizokuoneka bwino. There was a time nake ku botanic kuja kumasakhala ngati ku botanic garden kuja kwambiri mpaka zinafika poti pakati pa nkakamba zoti amene sanafike zaka 18 sakuena kufa kunalowa chisawa asioma zoti ine ku botanic kuzwa bwanji. I knew botanic garden when I was in was it from 1 or from 2 ndio kumasongola. I didn't know botanic garden as many areas. It's a place where anthu akhoza kupangira ma events kapena rage and stuff. I knew botanic as a place where you can go and have sex with your girlfriend. That's how I knew. That's how I was introduced to botanic because Muzomba muno umene utupezeka chibwezi iwewe upezeka chibwezi upite naye kubota. Ukababwera kubota ubwendi good news yoti wauza. Arikese zimateka zoti umakhawa wasanzika ma friends. Pena zimamezeka zoti ndikachena kuti kubota. Ndio ukabwera waja. Pena ukazoganika umomanama abe umayinamiza boys nangobanga bwanji. Zinavuta. Pena so kuma blame nditakuika ngati kwa mageza amene amayang'anira chinthu chifama zaoneka ngati ka serious kama za town. Chinthu chachikulu komano even uone endleke ndimozi. No. Okay, serious sake umufuna tapanga yotani. Okay, kumene kuja pali umaja kuzudi awo ni mafana sakuyenera kupezeka malonga refa cholonga botani kija nthaina kuti basi anthu mina vai umene kujako ukadeke upume utandani kwa pali zina zake zimenya malonga kumene kujako. Iniyo mungachoke kwanu kangopuma kumene. Nzoteka. Ndizapopo. Simulabira kupula kangopuma. Ndizoteka. Ndimaona lero ndikutha kuvaya umene kujako ni vini ma friends ngofaya kanyesa batiza popo. Komano so management mwana measures amene amba kuikido pano anakhazo kuti anamba kwaika nthawi ina yake pano kama measures ota pano kwani ndimema kama zoti sakufuna kuti mafana azipezeka lumwe yenja nakwaza kuti akubisa kukachitetezo ngakhale kuti zikuvuta mafana zibwera ni mafana kumapeza mafana amene akula ku botanic garden mafana amene akupanga chiganizo chena kuti akupita ku botanic garden chiganizo chimene sungango chibweza lero ngati iye andayiona kuti ineyo ukuku ndikungopita ku venue kuti muna fana kapange sex apa ngabe oromukaniza mune kuja oromura mutamangisa wayona because that's not the only place kuti munthu wakhuza kapanga zene tili pa venue guys ngati mulibe venue osakhala chibweze if you don't have a venue don't get a girlfriend if you don't have a venue don't get a girlfriend in fact if you're broke stay single my friend chabwe tibe zambiri tibe zambiri you have a girlfriend or you're married with your fingers nice koma girlfriend alipo nice alipo ndito nice do you have a girlfriend nice do you have a girlfriend yes nangalufusa na mafuso silufusa na mafuso ine nangofusa silufusa na mafuso as a girlfriend but I'm just saying man because I've been broke but jamani that's prolonged brokenness in poverty ndumphawe I've been poor. Okay, in 19s, you'll be like, I'm just broke. I'm just broke. You're in 21. 20s. I'm just broke. 23. Paka na 30, I'm broke. I'm going to go meza. Then you figure close to 30. Okay, I say, you know? No, okay. Yes, I'm going to see it. I'm going to drive in. But, you know, I say, I was looking at I've always been broke, but I've always been poor. Yeah. And then I'm kulimbisa ntima unayo you need to have a girlfriend. Adichan umpeze unkazi udakali broke. Because if you have unkazi when what are resilient, to get situation. What do you know? I want to come. I would that one is a keeper. As broke as I am. If I have a girlfriend and she's staying and she's not cheating, that one is a keeper. And I must stay with her. But in here I realize when I would, bro, love is not suffering, man. Love is not suffering. Suffer alone. Don't fall down with That's the thing. Musintisa mkazi njira. Kunde Italy. Ukusodo makala ice cream pena pake. Ya kunde Italy. Tenti ngodusa uko. Komano keje ukusoda una samusa pena pake. Tikungwena ukantho limbiki. Love ima ikoma ndi drama man. But do you really think girls inspire us to do better in life or they take us down?
Mostly it just depends with the girl that you're having at the moment. Sometimes ukuzokhala nikazi una kuti akutusa demand. Waifile? Kweli mademand agenda mama amakupanga way down. Yeah, yeah, tena makoma zafika sasa mmene kuti zinzo kupanga motani fa umazaona kuti ai bali staff inake kuti singakwanisa ndi ndimeja imazopeza kuti kwambiri kupinga umazopeza kuti basi ukhala mwina wake ukakhala opusa umapeza kuti wamba kuputa nazo ngongole komanso kuchibwezi sikwajera ice cream. Yeah. Kuchibwezi sikumala kuti ukakuzibwa ku Kips. Iweyo ngati pawe kasokwanisa kupita no ku Kips. Don't bother your boyfriend. Ukanika ukazi yesa weka. How come? Yeah, baika angapita ku Kips kukaja. If yes, ngati yeye akona kuti akhoza kumakwanitsa. Ndekuti maybe she's not your type. Iwe ngofela kuti anye mara mbili timakanika kunya chilunga. Ambili lukamo yaboze. Ndimene ukupangisa zodi. Tivutike kwambiri. Akumena enake Alexa enake ananduza una kuti ukapandosa munamiza nkazi suja. Okay. Ameni. Pali nkazi wondola ndenkazi una kuti ndipangire chibwezi. Kwambiri kwa masuku ena kupanga focus kuti nkazi ndora. Kwambiri okay ngati pali munthu ufuna msunge. Uweka panga consider business ngapo. Okay. Ndiwena mina ndiwaniseke. Komano ngati kuzo ulibe kuthekera kuti ungapange zingazwenzi usamputa mufa. Yeah, that's what I'm saying, man. You're broke. No way. Stay away from girls. Love is just okay. Komano zitengera kuna kuti nkazi amene kumputa iweyo ndoena ndi class yako waifire palena ake amatha kumvesesa bebobo zimakhaza bobo palakazi nake tokhozovana pa chiwaya mukaja nkhumbana amene pajaza bobo but that's money still ndi money inde Yeah. panopa chips ya tubini sungaje ndi munthu nzawo watakhauli nzako ya maji pang'ono amwene palina ke ngonunkhisa nkamwa ndeni makamba zizone zoti no you're broke for example you're broke yeah zili makamba zizone zoti no ukapeza ndrama ndekuti ndikatubini mwezi umene umodzi ukapeza ndrama ndi tubini akuvungira friend enake mixa friend wo anakahasula pena pake zathekera ankezo kugera katubini ta ndiri mwezi umene makhoti wewe wagwira ndrama ndokhala ndi chibwezi chachani kukhandi chibwezi sikulako even kugula internet Chachani. kuvuta kukhandi chibwezi sikulako how are you can't even run your life how are you going to run a relationship okay umaziwa palakazi nake sochilimika yeah palakazi nake uchilimika alipo ina kuti onde usidalira uzimupempha nkazi ucha komano sukuenda kudalia kwambiri kuti chili chonse okay sukune kudalire kwambiri yeah komanso palakazi nake muonjeza mafuna abe ya ujenitu mafuta tosabange chibwezi ndine mwapeza bwanji no mafuna uzona kanyengo ngati zimene zichali but helping each other in a relationship is not wrong komana Yeah. helping is not a command. yeah mesa man Okay, mutakuza kuuzaidi mwaduka ukapeza kudwala naye mafunika muna sapato komanso ndi zinthu zoti umatha kumaziona wekhe yeah umasa kuoneka kuti ufunika sapato kungomutu rumusa basi okay makuti mfundo zonse zomukamba zoti zikutsikira kumuntu wena kuti komano if you're broke stay away from girls usakhale ndi chibwezi yeah upeze koma ufana ni maulingana ndi mmene yeah if you're broke ndokhaso bwanji ndi mapezedwe ako you're broke my friend bro okay umazozo kuti sopena pake poverty chimafunika kumaikane yeah kwambiri kumaikana kuchitenga kuti okay unazoona kuti munakamba mwezi uja mpanda kukata wagwira ndrama less than 10,000 akuvungira a friend yako katubini kena kake kuti afuse ase pistols ndekuti iweyo gwira katubini akaka ngati iwe ndrama ikukuvuta ndekuti iwe ndosalimbikira kapa so olimbikira I'm sure iwe so olimbikira komano pena zimathe kutheka kumalimbikira kuma zinthu hey mata zoteka amwene zoteka mwezi nokuza kuyamba pa 1 pana kukagwesa uko zoteka pali zinthu zake umazazenga za simple fa kuti iwewe zikuyilika zikuteka koma ali panthu penake kuti even 2000 kwayikwera igwire imazakhala zovuta I don't know kuti ndi chaka chino I think it has to be last year I had my friends ambiri when I would know they tried ulime they invested a lot in ulime komano zimene anapeza sizinafika even half ya zimene anapanga invest so sometimes you try bro sometimes you try but okay it just to doesn't cut it work. short munthu akakhaza kuti Museni ule uli sa ulimbikira asapeze chibwezi usakhale ndi mkazi ngati ulibe kanthu
ino maganizo ndo ndi chani Aya abo ndai bonyina bwino. Matabe ukandi ina wake basi maurengera kuti munthu amene uli. We broke men, we don't deserve love. Zimatheka munthu ina yake unyengwera ke poti. Umayena be ukandi mano zimangorengera. Sikuti zimeke ziyo malire kuti okay fa kuti ne wina wake basi. Broke janje ndi kuti usakhale so ndi munthu yani. Chikondi bene wake njosiyana basi. Chikondi ndio siyana. But honestly, I feel like even Lucius banana. A conversation for another day, but I feel like Antwambiri mangona misa love. But you guys just want sex. No way. Come on. I say You guys just want sex. You just want sex. Inayokwa inayo ndai. Remove sex. A lot of people want to admire to be in love. I'm telling you. Oh. The way I see things. I did not say you. But I'm saying Antwambiri. If you remove sex. Yeah. If you remove sex, a lot of people are not going to be in a relationship. Timapirira. No sex relationship. It's easy to say in a place like this. It's very easy. You know the crazy part. The crazy part is we can beat around the bush. Yeah, but the truth remains, all of us here are not virgins. So that is it. The very first episode, guys, Control Podcast. Here, having my conversation now to Ujeza, unfiltered, unscripted, kuswa basi. Yet, so subscribe, tell a friend to tell a friend to tell a friend to tell his ex, to tell her boyfriend that Control Podcast is here, and we hope you will be there. Kumaonera amene popo kumachita subscribe, kumapanga share, kumapanga like, kumapanga comment. We'll be coming ndi ma content ena siyana mwanga ndi mashow kusogolo mulungu akalola komaso zambiri zikalola ndio tikauti tikumabwera so ndi ma content osiyana komaso stuff yambiri osiyana but I'm begging you guys subscribe because tikale in touch, instant engagement. Tizikhala kuti ife tikati inunso kumene kukuta ndi kuti zizikhala kuti zinthu zathu zikuyenda bwino. LogOut watawa nkhani yonena kuti iyeyo muchikondi amafuna mu sex ndi watawa papa wasweka wajacheka abweranso imene yoyo ikata. But man abwera suti ndatawa wawakaye mazame umafuna kuyankhuleti umwera kumatsi kukhosi kumauma. But I just feel like this is bit so kwali lobeta takamba tinakeringapo just feel next time when lazima tisungie. Yeah, we'll come back next time. I think that issue we're talking about, being broken, being in love, and also kuti a lot of people just want amana mizila jikondo koma or the fundamental chanchan whatever it is, guys. English inende nandi cheza ku school. Fees makola data adachita jotaya. Yeah, I think tikale ni mabebe na age. I want to hear maganizo ama baby. Ndisipo boss unaosora za longo sole mbali yao. Fine ndo ngani mukunama kwambiri simufuna kunena pakamera apa kuti all you need is sex muzikondi. Famu kusowa kunaya kuti sizienda akuloka kamera za sex yo. Ndekuti iwona amene amafuna sex. Nah, ine ndikufa kusquare onsembe after this. After just a few podcasts, after a few episodes, guys, mukandiona ndiri kuseminary. Munaka maeza amene mutaka kubwezana. Sangaka ndibwezi. Ife tili pano kulu. Blog Men Association siri wena tikabwera anyamalo panda kantufirika bwera muzidikana. Love is not suffering, girls. Don't suffer in love. You are too young to suffer in love. Yeah, guys, we should be heading out. My name is Towers. Please, let's follow each other on my social media. I go by Stowers on Twitter, on Facebook, it's Matthews Mwantani. On Instagram, it's Matthews Mwantani. And on TikTok, it's Stowers24. No, Twitter, Stowers at 24. Stowers Mwantani at 24. Oh, my goodness. Mukuzikola. Ish. Zorganiza za yo. Yeah. June has been what?
mwezi wovuta kwambiri kwa ineyo. I'm just happy kuti tamaliza. Ifaza kuzizirako. Chumbuza mbeta kapena. Tafadzwa tizipita. Yeah, tikwena limapita kwando ndikuti tikwena sindipita anthu amene akulondera apa kozo kuti akwena apangisa suggest anthu amene akufuna kuti design ana program yasu chifukwa. Yeah, this kind ma guest amene design. So everyone let me just cut you short ubwerabe. If you're interested guys, if you're interested to participate you can always come. Tumafuna kuma anthu omasuka. Osati anthu ete mukakhala panopa. Kwa mayanga kankuona kuti nayankhula zakuti. Sindikadya patenda ndimsabwire. Nkhani ndimeneyo ngati mufuna kuzacheza nafe kuzayikira ndemanga ziwiri zitatu tipezeni Komondro Masuka. Komondro Masuka loseguka. Logout anazoyo khapa radio. Kupanga azimayi chanchani timati chani program bwalo la amayi. Yeah, Logout anazoyo khapa wireless. Aye. Ukunze mbele ya samba. Yeah, guys, tisipita.